given. Una mo na yung n. How many? 40. Kasi 40 terms eh. Diba? Next, A sub 1. Next, D. Common difference. 5 minus 2, 3, 8 minus 5, 3. Meron pa ba? Wala na. So, solution. So, 40 over, so, ito natin. S sub 40 na. Papalitan mo na, kasi di ba n to, yung n natin 40. S sub 40 is equal to 40 over 2 times 2 times 2. 2 plus 40 minus 1 times 3. Ang haba pala. So, S sub 40 is equal to 4 plus 117. Uy. So, S sub 40 is equal to 20. Ilan to? 121. Ang laki siya. S sub 40 is equal to 121 times 20. 0, 0, 0, 2, 4, 1. Okay, sir. 2, 2, 3, 1. Ay, 2, 4, 2. Bakit 1? So that is 2,400. Taas? 2,420.